Hello, everybody. Good morning. I'm sorry, good afternoon. How are you doing? Hi. Hi, teacher. Hello, everybody. Hello. Did you have a nice morning? Hi, teacher. Hello, everybody. Hello. Teacher. Hi, teacher. Hello, everybody. Did you have a nice morning? Not so much? Everything good. Okay, nice to hear that. Okay, so just a quick review, all right? We were still doing this review, right? But let's continue doing it a little bit, okay? So as in last class, let me just check something out here. Again, for a moment, so that the audio and everything flows a little bit better, I'm going to stop the cameras, stop the audios, and just give you the explanation, and then I'll open it again, okay? Okay. All right. So we were checking out the verbs and also the cases in which you use the verbs, right? We were also checking what are the tenses in English, right? We reviewed a little bit of the present simple, the present continuous, the past simple, and we also saw the present perfect, right? We still haven't gotten into the future, but it's not really necessary so far. Okay, good. So what is necessary is to continue checking the uses of the participles, okay? So don't forget that the present perfect uses participles, okay? So as I told you in a previous class, probably most of you already know this, but anyway, just in case, it's important to remember this, right? So don't forget that participles are like the termination ado, ido in Spanish. So for example, eaten, comido. However, if we say ate, this can be translated into many different things depending on who the subject is. For example, ate could be comí, comiste, comimos, depending if it is I ate, you ate, we ate, etc. Okay? But eaten only has one translation. Comido, slept, dormido, worked, trabajado. Now, of course, this is a regular verb, so it is the same as in the past simple. So the word worked could be trabajé, trabajaste, trabajamos, trabajaron, trabajó, but also trabajado if it is the participle. The same with played. And we also had a few that are said different in Spanish, right? La gran mayoría de los participios en español terminan en ado, ido, comido, trabajado, vivido, estudiado, ido, but some have a different termination. Written, no escribido, sino escrito, right? Sin, visto, done, hecho, y así algunos más. So just to remember that. And we saw that we can use it for the present perfect, right? We use it for the present perfect, but not only the present perfect, but every perfect tense. And speaking of perfect, we also have this, the past perfect, okay? This is also something that I'd like you to remember a little bit. So, what is an example of the past perfect? Let me first write a little contrast here, okay? I'm going back to the present perfect again. For example, if you say, Jenny has worked in this factory, sería Jenny ha trabajado en esta empresa. Eso es un presente perfecto. Recuerdan, el presente perfecto en realidad es más como un pasado, pero es como un pasado que va hasta el presente, ¿sí? Entonces, Jane ha trabajado en esta empresa. Si recordamos esto un poquito, el presente perfecto nos servía para cosas que han pasado precisamente desde el pasado hasta ahora. Things that have happened from the past until now. Pero también cosas que pasaron en el pasado
sin embargo, que ocurrieron en el pasado y sin embargo el tiempo preciso no es importante. For example, he visto esa película muchas veces, no importa cuándo exactamente. En cambio, si yo dijera, vi esa película en pasado simple, ahí importaría cuándo fue. And also for things that just happened, cosas que acaban de ocurrir, ¿no? Repasando eso un poquito. Ahora, retomando esto que les decía, por ejemplo, presente perfecto, ¿no es cierto? Jane has worked in this factory. Eso significaba Jane ha trabajado en esta fábrica, si recordamos la clase anterior, ¿sí? Y por supuesto lo que ustedes ya han visto en ciclos pasados. Ahora, si yo digo, Jane, sorry, just a second, if I say, Jane had worked in, let's separate this, okay, so this is going to be the past perfect. Jane had worked in that factory, okay? Jane had worked in that factory. What is the meaning of this? Now, your microphones are open now, okay? So, what is the meaning of Jane had worked in that factory? Can you tell me? Podría ser como Jane había trabajado en esa empresa. Yes, precisely that. Thank you very much. Exactly that. Perfect. Yes, Jane había, sorry, not capitalize that. Jane había trabajado en esa fábrica, ¿no es cierto? Pequeño dato, un pequeño paréntesis. La palabra fabric de repente no significa fábrica. That's a false friend, okay? So this is no fábrica, okay? Fabric means, do you know what is the meaning of fabric? This means tela. Okay, so for example, if you're speaking about cotton, algodón, or wool, lana, things like that, denim, que es la mezclilla para los jeans, no? So that is a pequeño paréntesis, no? Okay, now, let's go back. So, Jane había trabajado en esa fábrica. Jane had worked in that factory, okay? Now, if I say, for example, we had seen that movie before. What is the Nosotros, yes. Nosotros habíamos visto esa película antes. Yes, exactly. Nosotros habíamos visto esa película antes. Okay? So now, what is the past perfect? What do we use it for? So, pongámosle simplemente así. Habíamos visto esa. Si sabíamos de ley, ya somos nosotros, pues, ¿no? Habíamos visto esa película antes. Remember, Americans usually say movie. The British usually call them films, okay? Just a little parenthesis there. Okay, very good. So, ¿qué viene a ser el pasado perfecto? What is the past perfect? And the good thing is that it is the same in English as it is in Spanish. It is the same. So, what do we use the past perfect for? Si ustedes le analizan al pasado perfecto, tanto en español como en inglés, lo usamos como para indicar algo que ocurrió antes de otra cosa que también ocurrió en el pasado. Por ejemplo, si yo les pongo la siguiente frase. I'm going to do it in Spanish this time, okay? Cuando Jesse le dijo la verdad, John ya había, estoy inventando una telenovela, ¿sí? John ya había leído la carta. All right? Entonces, Jesse le dijo la verdad. ¿En qué tiempo está esto? What tense is this? Pasada. It is the past. It is the past. And John ya había leído la carta. What tense is that? Pasado perfecto. Yeah, exactly. Correct. That's right. Some of you got it. So it is also the past, but this is what kind of past? Jesse le dijo la verdad. What kind of past is this? Simple. That's right. Simple past. And John ya había leído la carta. What kind of past is this? Past. Past perfect. Yes, exactly. Past perfect. Very good. Entonces, el pasado perfecto viene a ser como un pasado del pasado. No es algo que ocurrió aún es que otra cosa. Tanto en inglés como en español,
lo usamos de la misma manera. Eso es lo bueno, all right? Generalmente, a veces puede haber una que otra excepción. So, again, when Jesse told him the truth, John had, okay? So let's write it in English. When Jesse told him, claro, como es pasado simple, el verbo es el de la segunda columna, ¿no? Pasado simple. When Jesse told him the truth, John, ¿y cómo dirían esta parte en inglés? John? Had, Ajá. Had seen, had Yeah. read. had read. Yes. The letter, correct. De repente les está confundiendo este de aquí, right? Do you remember the color coding we were doing? ¿Se acuerdan del código de color que estábamos usando un poco? Okay, so this would be, so for the past simple, I think we were using green, right? Yes, for the past simple, we were using green. This would be green because it's past simple, but this would be the participle. I think we were using purple for the participles, if I'm not mistaken, right? Yes, correct. So this would be a participle. Ahora ustedes me dirán, pero ahí está como en forma base. Yes, but don't forget that in the case of this verb, the forms of leer, forms of read are, let's put it here, read, and we spell them the same in these parts, okay? So past simple and past participle and the base form are spelled the same for this one, don't forget that. And of course the gerund would be reading, okay? Now, how do you pronounce this one? Read. 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 This one is read, correct. This one is read, suena como I, ¿no? Suena así, read. Read. But what about this one? How do you pronounce this one? Read. Exactly. Read. This one is pronounced red, and this one is also pronounced red. So that's the thing. The spelling is the same, but the pronunciation changes. So this is pronounced exactly like the color red. Okay, se pronuncia prácticamente igual que el color rojo, ¿no? Okay, going back to this. So this is actually a participle. Remember, actually, en realidad, no actualmente, no? This is actually a participle. So when Jesse told him the truth, John had read the letter. John había leído la carta. Y ay, este ya, cierto, me estoy comiendo. ¿Cómo diríamos este ya en inglés? John had, who remembers? Just. Already? Already. Me iría bien, just no me iría súper bien si es algo que acaba de pasar, ¿no? ¿Sí? Y sí podría ser que justo antes de que le dijeran la verdad y había leído la carta, ahí hubiéramos puesto un just y quedaría bien. Pero para el caso como que ya había leído la carta, simplemente es algo que ya ocurrió y no sabemos cuánto tiempo antes, mejor nos queda el already. Pero just también es una buena palabra que se mezcla muy bien con estos tiempos perfectos. All right, very good, very good. So that is the thing, We also use it for the past perfect. Okay, we also use it for the past perfect. So, participles, don't forget. Una vez más les pregunto, ¿en qué terminan los participios en español? Idoado. Idoado, exacto. Entonces, leer en participio es leído, pues, ¿no es cierto? John ya había leído la carta, entonces en inglés sería un participio, read. No se olviden eso, no se olviden que los mismos casos en los que usamos participios en español, los usamos en inglés, salvo alguna que otra excepción por ahí, pero en general es así, all right? Entonces, he visto, había visto, ¿no es cierto? Por ejemplo, he visto, this would be, I have seen, pero había visto, this would be, I had seen, right? Okay? So yeah, that is the thing, basically. All right, now there are other uses as well of the participles, okay? We also use them for other things. Claro, este ciclo no hemos visto todavía futuros, o sea, mejor dicho, en ciclos pasados ustedes ya habían visto estos tiempos que estamos repasando. Lo que no habían visto aún es el futuro perfecto. You hadn't seen the future perfect y algunos tiempos más que precisamente van a ser el material de estudio en este ciclo que viene, pero van a ver con lo que vamos a estudiar que hacen hartísimo uso de los participios y de estos tiempos que ustedes ya han estudiado antes, entonces por eso quería que los recuerden muy, muy bien, pues, ¿no? All right, when Jesse told him the truth,
John had already read the letter. Okay, very good. Now, let's see. Another use, I'm going to do something here. So, as we were seeing in a previous class, we use the infinitive, well, we use the infinitive for many things, but one of the things that we use the infinitive for is for the present simple, right? You use them for the present simple y también para otras cosas. The past simple, los verbos en pasado simple, pues igual los usamos para el pasado simple, ¿no es cierto? Para el pasado simple, right? De las afirmativas, si ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Porque si la oración es I ate some chicken yesterday, entonces la oración es afirmativa. Pero si fuera negativa sería I didn't eat chicken yesterday. Usamos la forma base. Entonces, el infinitivo lo usamos para el presente simple, sí, pero lo usa, si es que la oración es negativa, también lo usamos para el pasado simple. Para el pasado simple negativo, negative, y también para el pasado simple en preguntas, questions, all right? Recapitulando un poco lo que hemos repasado precisamente en las clases pasadas, all right? What we have reviewed on previous classes, on previous lessons, okay? Now, what else do we use? What do we use the past participle for? So the past participle is used basically, recuerden, aquí estamos hablando de las formas de los verbos y en qué tiempos los usamos, ¿no? The past participle, we use them for the perfect tenses. So this would be past, present, and also future perfect, right? Past perfect, let's put it like this, just in case, okay? Past perfect, present perfect, to avoid any confusion, okay? And also future perfect, okay? We use them for all of these. But we also have other uses for the participles. And one of these uses is for the passive voice, okay? Passive voice. So let's review the passive voice just a little bit, because during this course, we're also going to be checking some passives as well. Okay, so let me open your microphones again and ask you a question, okay? Do you remember what is the passive voice? Apaga la radio y la... Yes. Do you remember what is the meaning of the passive voice? What is the passive voice? Yes, is for give more importance to the things than the subject. Correct. Something Exactly. like this. Yes, precisely that. For example, I'm going to write an example of a sentence in Spanish to begin with, to begin with very easily, okay? And you're going to tell me if it is active or passive. Before we continue, I mean, Leonardo, el corrector de Word espera que escribe en inglés, ¿no? All right. Is this active or passive? Active. This one is active, correct. And what is the passive version of this sentence? La Mona Lisa fue pintada. La Mona Lisa fue pintada por Leonardo Leonardo da Vinci. Exactamente, la Mona Lisa. Mona Lisa he puesto. Ok, la Mona Lisa, sorry, fue pintada por Leonardo da Vinci, ¿cierto? So this one would be the passive form, ¿ok? Ahora, si ustedes notan, ¿en qué tiempo está el verbo, en este caso en la activa? Pasado. Y es un pasado simple en realidad, ¿no? Ahora, pintada, ¿qué tipo de verbo es? Past participle. It is a past participle, exactly. Hada oído, o el femenino, obviamente también, hada oída, como pintado o pintada, pues es el participio. That's the participle. Okay? So now, if we make this, and another question, how many verbs do you see in the first sentence? One. That's right, it's one. And how many verbs do you see in the second sentence? Two. Two. What are the verbs in the second sentence, in the passive sentence?
Was Fue pintado. Yes, correct. Fue pintada, que como bien dice alguien por ahí, también sería el was en inglés. So now, let's write it in English, okay? So how do you say Leonardo da Vinci pintó la Mona Lisa? Leonardo da Vinci paint. Painted paint Mona Lisa. Mona Lisa. Yes. Podría ser the Mona Lisa también, ¿no? Pero suele decirse solo de esa manera, okay? And now, the other one would be Mona Lisa was Mona painted Lisa was by... painted. Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci. Yes, correct. Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci. Okay, now, keep something in mind. En la voz pasiva, in passive voice, we are always going to have a form of the verb to be, like fue, was, and a participle, pintada, which in English would be painted, right? Pequeño paréntesis. La clase pasada yo les decía que la ed de los verbos en participio no se pronuncia, ¿no es cierto? Por ejemplo, el pasado de work no se pronuncia worked, aunque así se escribe, sino se pronuncia worked. El pasado de play no se pronuncia played, sino played. Pero si un verbo de antemano termina en T, ahí sí se hace sonar la E, ¿ok? Entonces, para este caso sería painted. Teacher, it is for T and D. For T and D, The yes. verb, Exactly. For example, I don't know, want, the past is wanted. American English wanted, British English wanted, but yes, for D as well. Need, which ends in a D, it would be needed. Only in those cases, no solo en estas dos palabras, sino en cualquier verbo que termine en T o en D. In any verb that ends in a T or in a D, you need to make the E sound. Otherwise, you don't. So yes, for this case, since we end in a T, it is pronounced painted. American English painted. British English painted. Okay? Okay, so don't forget this. Now, in this example, the verb is regular. So pinto and pintado have the same translation to English, right? The same form. Because again, regular verbs are in English the same in past simple and in past participle. However, let's use another verb. Let's use a verb that is not that is not a regular verb. Okay, for example, I don't know. Let's say, J.R.R. Tolkien escribió. ¿Qué escribió Tolkien? He wrote. El Señor de los Anillos. Yes, 1,000 points for you. Thank you, teacher. You're welcome. Okay, so very good. Hagámoslo en español, la pasiva también. ¿Cómo sería en español la pasiva de esta? Señor de los Anillos. De los Anillos. Tolkien. Yes. Fue escrita por J.R.R. Tolkien. Correct. Very good. Now let's make it in English, okay? How do you say J.R.R. Tolkien escribió El Señor de los Anillos? Y J. Wrote the Yes, the Lord of the Rings, right? Ring. Correct. Noten, normalmente señor, anillos, no se escribirían con mayúscula, pero al ser las palabras principales del nombre propio de una obra, tanto en español como en inglés van con mayúsculas, ¿no? Pequeño datito. All right. Ahora, how do you say this in English? Passive. the Lord of Rings was written. Yes, almost. Written. Correct. By. Yes. J.R.R. Tolkien. Excellent. So, very good. Very good, very good. Ahora noten. How do you say escribió in English?
Road. Yes, wrote, or wrought, correct. And creo que les estábamos poniendo en verde a los... ¿Qué tipo de verbo sería este? What kind of verb is wrought? Simple. This is a simple. Yes, very good. But escrito o escrita, how do you say that in English? Written. And what kind of verb is this? Past participle. Yes, past participle. Disculpen, está pasando el camión del gas, no sé si escuchan eso. All right, very good, very good. See? Yes, correct. So don't forget this. So, and in this case, the verb was not regular, so there is more difference here, right? Don't forget that. So usually, I mean always, in the passive voice, we are always going to use a form of the verb to be and a participle. Now, notice something. All of these sentences are in the past. Todas estas oraciones están en pasado, ¿no? La activa, Leonardo da Vinci pintó la Mona Lisa, ¿sí? La pasiva, la Mona Lisa fue pintada, porque ya pasó por Leonardo da Vinci, ¿no es cierto? Entonces, el fue, digamos, en la activa, el pasado está en pintó. En la pasiva, el pasado está en fue, ¿no es cierto? ¿Sí? Asimismo aquí, escribió y fue escrita. En la activa, el pasado está en el verbo directamente en escribió. En la pasiva está en el verbo ser o estar, en fue, was, ¿no es cierto? Pero la voz pasiva puede usarse tanto en español como en inglés, no solo para el pasado, sino para cualquier tiempo gramatical. Por ejemplo, pongamos lo siguiente, I don't know. En Ecuador, o pongamos, Ecuador cultiva muchos vegetales, ¿sí? Suena un poquito rara la frase, ¿sí? Esta sería la activa. Y noten, ¿en qué tiempo está esto? What tense is this? Present. Yes, this is present, of course, right? Pero lo más natural en realidad sería decir, en Ecuador se cultivan muchos vegetales. O en realidad, les voy a poner esto primero. En Ecuador, muchos vegetales son cultivados. ¿Sí? Esa sería voz pasiva, ¿no es cierto? Ahora, eso también me suena un poquito raro. Eso también sería un poquito raro. Lo más usado en español sería, en Ecuador se cultivan muchos vegetales. ¿Sí? Pero noten que en forma literal, entendiendo el sentido puramente, estas dos frases son lo mismo. En Ecuador muchos vegetales son cultivados, en Ecuador se cultivan muchos vegetales. Es solo que es más típico en español decirlo de esta segunda forma, ¿no es cierto? Ahora pongan atención en esto. Primero, como esto era presente, pues aquí también tiene que ser se, no fue. O sea, la forma del ser o estar está en presente, ¿no es cierto? O son también. El son vendría a ser una forma de presente. ¿Sí? Los ejemplos que vimos antes eran pasado, esto es un ejemplo en presente. Ahora, ¿cómo lo diríamos en inglés? Ecuador cultiva muchos vegetales. Ahora, does anybody know how do you say cultivar in English? Cultivate. Cultivate es una forma, that's right. Yes, correct. Cultivate es una forma, solo que hay una que es mucho más frecuente, que también la dijeron por ahí, que es grow, como crecer, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de vegetales. Ecuador grows, y claro, como es de Ecuador, equivale a it, le pongo una S, ¿no es cierto? En presente. Ecuador grows, podría ser aquí many, a lot of, lots of. We have many different ways of saying muchos, ¿no es cierto? Vegetables. So Ecuador grows lots of vegetables, or many vegetables. Okay, very good. Ahora, ¿cómo dirían esto de aquí? En Ecuador muchos vegetales son cultivados. In Ecuador, In Ecuador. many or a lot of Yes, many. vegetables are grows.
Yes. Vegetables are, y el participio de grow is grown. Grown. Okay, grown. So, in Ecuador, many vegetables are grown. ¿Sí? Ahora, noten, como les decía, en español lo más típico sería decirlo de esta forma que tienen abajo. Pero esa forma en inglés fundamentalmente no hay. Entonces, si quieren decir en Ecuador se cultivan muchos vegetales, tienen que estructurarlo como esto. En Ecuador muchos vegetales son cultivados. Así se dice en inglés usando la voz pasiva. Ahora, noten, como esto es voz pasiva, claro, igual el verbo está en participio, ¿no es cierto? The verb is still in participle, but the verb to be is in the present in this case. Okay? The verb to be in this case is in the present. And this can serve for a lot of things that happened every year. Like, for example, how do you say this in English? Miles de, o pongamos muchos, no pongamos muchos, pongamos una gran cantidad de productos tecnológicos se producen en China. All right? Se producen. Now, how would you say this in English? Well, les ayudo yo con cantidad. Do you know how to say cantidad in English? Yeah. Not sure? I'm going to help you with that part, okay? A great Amount. yes, correct. Amount. Amount. Correct. Very good. So, a great amount. ¿Cómo dirían los demás? Of technology products. Yes, of technologic or technological también, cualquiera de los dos. Technological products. Y ahora viene la parte interesante. Se producen en China. Are making. Yes, puede ser. O produced, también podría ser, ¿no? Are produced in China. Correct. Very good. Entonces, noten ese. Se producen, se hacen, se cultivan, se exportan, cualquiera de ellos. Para inglés no tenemos una forma tan precisa, pero usamos, o sea, una traducción tan precisa, quiero decir. Usamos la voz pasiva. Literalmente sería como decir una gran cantidad de productos tecnológicos son producidos en China. Claro, bueno, la verdad es que productos y producen, no lo pensé, pero suena un poco redundante, ¿no? Pero bueno, tienen la idea, right? So, that is the thing, that is the thing. This would still be in the present. A ver, este are, pongámosle mejor con azul para indicar que es. All right, grown. And are produced. ¿Ok? Lo que decíamos antes, ¿no? Esto no se pronuncia produced, sino produced. Produced. Generalmente la E con la E del ED no suena generalmente, ¿no? Produced. Okay, very good, very good. So basically, that's another important use of the participles. We also use them for the passive voice. Okay? We also use them for the passive voice, so don't forget. Lo bueno de esto es recordar que en español hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Claro, el se producen aquí sí está un poco diferente porque en español diríamos son producidos, pero con muchísima frecuencia, como veíamos en la voz pasiva mismo, pero en pasado, escrito, written, ¿no es cierto? Fue escrita, fue pintada. Los mismos participios que o sea, mejor dicho, usamos los participios en español y también los usamos en inglés. All right? So that would be for the passive voice. Another use of the participles again is, well, the perfect tenses. Yo he visto, yo había visto, pero la voz pasiva también fue visto, ¿no es cierto? Esa película fue vista por muchas personas. That movie was seen by a lot of people, right? So that is another use of this verse. Okay, let's see, how much time do we have left? All right, good. So that was a little review, especially for the participles, okay? Especially for the participles. Now, I'd like to start working on, now that we have reviewed many things, we're also going to continue reviewing some more things in following classes, okay? We're also going to continue reviewing some other aspects of English that you have studied in previous courses, especially since we need to practice our writing and our speaking a lot. So these are very useful things. Plus, they go with the contents that you have in the book. Okay.
However, well, before we continue, before we go into the book, I am just going to give you a quick overview of when do we use the gerunds, okay? Let's set this. ¿Cuándo recuerdan ustedes? ¿Para qué tiempo gramatical? ¿Para qué tiempos gramaticales recuerdan ustedes que usamos los gerundios, los ing? Continuous. Yes, correct. Present and past. Exactly. For the continuous or progressive tenses. Let's put it like that. Very good. It would be for the present continuous, for the past continuous. Lo que ustedes no han visto todavía, pero que vamos a ver este ciclo. The future continuous. Que no es nada difícil, pero lo veremos en su punto, ¿no? All right, very good. So, the continuous tenses or progressive, remember that continuous and progressive is the same. Exactly. Can you give me an example of a sentence in past continuous, for example? I was eating. Perfect. I was eating. Simple as that. Very good. Exactly. So, for example, I don't know. I was eating with my friends yesterday. Estaba comiendo con mis amigos ayer, ¿no es cierto? Very good. Very good. Now, that is one use. Y noten, en estos casos, en los continuos, ¿en qué termina el verbo en español? El verbo que en inglés termina en ing, ¿en qué termina en español? What's the termination in Spanish? Ando, endo. Exactly, ando, endo, comiendo, trabajando, estudiando, viviendo, bebiendo, durmiendo, all of those, right? Recuerden entonces, eating, para ese caso sería comiendo, pero eaten, what is eaten or eaten? Comido. Yes, so don't forget that. Eaten es comido, eating es comiendo, no les confundirán, ¿no es cierto? What is sleeping? Durmiendo. Durmiendo. That's right. And what is slept? Dormido. Dormido. Por ejemplo, exacto, dormido. Yo podría decir, no he dormido bien esta semana. I haven't slept well this week. Pero si yo digo, ella está durmiendo, she's sleeping. No les confundirán al lado oído con ando, endo, ¿cierto? Muy bien. Dicho eso, entonces, nuevamente, para los tiempos continuos, for the continuous tenses, the termination in Spanish, let's put it here, Spanish, ado, ido, right? But for the past participle in Spanish, the termination is, sorry. It is. Sorry. Ando, Ando. endo, sorry, yes. And in Spanish, the participles would be ado, ido. Sorry, just a little switch there. Okay, good. Good. I'm gonna save this so that I can send it to you. Now, here's what I wanna address. Ciertamente los gerundios nos sirven para los tiempos continuos, pero en español es ese su único uso. En español, gerundio se llama el verbo terminado en ando, endo, comiendo, trabajando, estudiando. Sin embargo, lo uso solamente para tiempos continuos, pero en inglés el ing se usa para muchas cosas más. ¿Ok? Uno de los usos de los gerundios es después de ciertos verbos. After certain other verbs. Entonces, si tienen dos verbos seguidos, two followed verbs. Si tienen dos verbos seguidos, después del primero, a veces el segundo tiene que ser un gerundio. Let's go into the gerunds a little bit. Entonces, bueno, ya habíamos visto el presente continuo en una clase pasada, ¿no es cierto? But anyway, les voy a poner como un titulito. Uses of the gerunds, ¿ok? Usos de los gerundios. Les doy esto porque quisiera que lo tengan muy, muy bien para cuando escriban y todo, ¿ok? Entonces es bueno zafar de esto, así después cuando lea sus trabajos y demás, es muy probable que cometan errores y esto no es una amenaza para nada, es lógico que cometan errores, ¿sí? Pero cuando les haga las correcciones, puedo señalar esto y ustedes van a recordar con un poco más de facilidad porque les digo por experiencia, suelen ser errores muy comunes al escribir, normales, ¿sí? Pero por supuesto también tenemos que irlos procurando reducir. All right, so uses of the gerunds. So one, así estuviese arriba, ¿no es cierto? For the continuous tenses, right? For example,
For example, I was working yesterday, right? For the continuous tenses. Ahora, let's put it just like this, okay? Now, what is another use of gerund? After certain verbs, when two verbs are followed. Después de ciertos verbos, cuando tienen dos verbos seguidos, ¿no es cierto? For example, I enjoy speaking with you. What is the meaning of I enjoy speaking with you? Yo disfruto hablar Yo contigo. disfruto hablar contigo. Exactly. Yo disfruto hablar contigo. Y noten cómo le tradujeron a este speaking. No le tradujeron como hablando, ¿no es cierto? Sino como hablar. Lo cual me lleva a algo interesante. Solamente los verbos con ing solamente se traducen como el ando, endo del español en los tiempos continuos. Para todos los otros usos de los gerundios se traducirían al español como si fuera la forma base. ¿Me comprenden? Entonces, ¿cómo se dice hablar en inglés? Speak. Pero en este caso, ¿cómo se traduce speaking al español? Igual como hablar. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Is that clear? Y ya veremos más ejemplos también, ¿no es cierto? All right, very good. So, now. Básicamente, después del verbo enjoy, el siguiente verbo tiene que ser un gerundio. The next verb has to be a gerund. So, I enjoy, and then we have the gerund. I think I was using brown for the gerunds, if I remember this correctly. But it wasn't this brown, I think it was this brown. Okay, so I enjoy speaking with you. All right, very good. Let's also put it here. Sure. Yes. I lost a little bit. First, going to enjoy verb like inform beings, and then like the gerund. Yes, correct. I mean, this verb goes in the base form, but only because it is the verb enjoy. After it, you always have to use a gerund. Okay. Okay, so that is and there are more examples. So, for example, after certain verbs, like for example, enjoy is one. I remember Uh-huh. that we can use for dynamic verbs with ing or gerund, and for statics like believe, want, and another ones that I forget, only with simple. Exactly, that is true. Usually that is true. Like for example, want, that is a stative verb. However, I'm sorry, enjoy is, but in general, it applies. En general, sí es cierto aquello. That is general. That is true in general. However, there are also some exceptions. Okay, es verdad eso en general. Sin embargo, hay algunas. Yes, I remember that. Yes, that's right. But that is true. That is true. And also, I'm going to send you a link. I'll include it here in the Word file and then send you the Word file. A link with how do you follow different types of verbs and what is the type of verb that needs to go after, right? So, yes, one case is enjoy. Ahora, hay algunos verbos que pueden seguirse tanto con el gerundio como con la forma base, ¿sí? O con el to y el infinitivo. Por ejemplo, I love spending time here. What is the meaning of this? I love spending time here. Yo amo pasar tiempo aquí. Amo pasar mi tiempo aquí. Exactamente, that's right. However, in this case with love, I could also say I love to spend time here. Entonces, con algunos verbos puedo seguir ya sea con el gerundio o con el infinitivo. Sin embargo, los voy a poner de todas maneras aquí porque pueden seguirse con el gerundio, ¿no? Porque es otro de los usos del gerundio. Right? No voy a entrar en demasiado detalle ahora, pero sí, lo que estaban diciendo ustedes en realidad es correcto. ¿Sí? All right? Very good. So, that is another use. Ahora, claro, eso es una buena guía en general, pero mucho tiene que ver con memoria también, por desgracia, ¿no? Mucho tiene que ver con ir recordando hasta cierto punto en cuáles uso qué, ¿no es cierto? Entonces, algunos verbos que se siguen o que usamos
con gerundio son enjoy, like, love, hate. Like, love y hate podrían seguirse tanto con el gerundio como con el ing, ¿sí? Y no les voy a dar de momento muchos ejemplos más, es solo para tener la idea general, just to have the general idea, all right? Okay, very good. Now, what is another use of the gerunds? Les hago la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo nos queda? Sí, estamos con tiempo. I'm gonna give you a sentence before we continue with this. A ver, hago un apartado por aquí un ratito solo para darles un ejemplo. Just to give you an example, okay? If I say, Mike is a great friend, whatever, right? Mike is a great friend. Now, what is the subject in this sentence? Yes. Mike. Mike would be the subject, es el sujeto, ¿no es cierto? Es quien realiza la acción, ustedes recuerdan esto de la escuela, de quién se habla en la oración gramatical, ¿no es cierto? ¿Sí? So Mike is the subject of the sentence, right? Mike is the subject of the sentence. Okay, so he would be the subject. Now, if I say the city was destroyed by a hurricane. What is the subject in this, yeah, I almost said in this city. What is the subject in this sentence? Yes, the city. The city would be the subject, right? La ciudad sería el sujeto, city sería el núcleo del sujeto si nos ponemos técnicos y tal cosa, ¿cierto? But yes, that's right. However, now let me ask you a question. You know that the three main categories of words are nouns, verbs, and adjectives. What is the meaning of nouns? Sustantivo. Yes, correct. So those are sustantivos, nouns, right? Now, what kind of word is Mike? Sujeto. Yes, it is the subject of the sentence. Es el sujeto de la frase, no? But what kind of word is it? It's a noun. It's a noun. And what kind of word is city? A noun. Noun, that's right. And that's because usually in a sentence, the subject of the sentence is a noun. Usually that is what happens, right? Usualmente el sujeto de una oración es un sustantivo. Pero hay casos en los que un verbo puede ser el sujeto de una oración. ¿Se les ocurre algún ejemplo así en el que un verbo pueda ser el sujeto de una oración? Can you think of an example like that? For example, traveling is something I want. Exactly. Pongámoslo en español. Viajar, traveling is, sorry, can you repeat your example? Something we all want. All right. queremos. Entonces viajar es algo que todos queremos. Perfect. Very good example. Excellent example. Thank you very much. Correcto. Entonces aquí noten, viajar es el sujeto de la oración y es un verbo, ¿no es cierto? En español, ¿qué estamos usando? En español esto sería el infinitivo, sería la primera columna. Pero, y aquí viene lo interesante, en inglés no usamos la forma base, no usamos el infinitivo cuando el verbo es el sujeto de una oración, sino usamos el gerundio, es diferente al español. So how do you say, and you already mentioned the example in English, which was very good. Could you repeat your example in English? Traveling is something we all want. Perfect. Traveling is something we all want. Excellent. Traveling is something we all want. So notice in Spanish, it is the base form of the verb, but in English, it is a gerund. Okay? So here's a difference, an important difference between Spanish and English. Okay? Don't forget that. So what is another use? I'm going back here. Another use of the gerunds when the verb is the subject. Let's say when a verb is the subject of a sentence, right? Cuando un verbo es el sujeto de una oración. So for example, what your classmate said, traveling is something
We all want. Can you think of more examples of this? Any other example? I don't know. Dancing. Yes, yes. Dancing is a good sport. All right. Dancing is a good sport. Ajá. ¿Y cómo le tradujeran a este dancing al español? En esta oración. Bailar. Exacto. Entonces, noten, en este caso, dancing no es bailando, es bailar. Very good, very good. Claro. Yes. Smoking is bad for your lungs. What is the meaning of this? Pulmones. Yes, correct. Very good. Lungs, pulmones. So smoking is bad for your lungs, right? Pero bueno para el corazón. No, mentira. Just kidding. Super malo también en realidad. All right, good, good. Okay, so that is the thing. That is the thing. So when the verb is when a verb is the subject of a sentence, we are also going to be using the gerunds. Okay. Now, another use of the gerunds. Okay, and with this we finish. Very quickly. Okay. After prepositions. Okay, now, what are prepositions? What are prepositions? Probably you remember, but only because of time constraints, I'm going to say this very quickly, okay? So, prepositions are the words that establish the relationship between two things. Las preposiciones son las palabras que nos establecen la relación entre dos cosas. Por ejemplo, si yo digo, Jenny es de Quito, en español, Jenny es de Quito, ¿qué palabra es la preposición ahí? From. Yes, from, de, ¿no es cierto? ¿Cuál es la relación entre Jenny y Quito? Que ya es de Quito. Entonces, la palabra from, that's a preposition, okay? So, from is a preposition. Si yo digo, this is made of metal. Esto está hecho de metal. What is the preposition in this is made of metal? Of. With the off. This is made of metal, ¿no es cierto? Esto está hecho de metal. ¿Cuál es la relación entre esto y metal? Que es de, ¿no es cierto? All right, from, of, for. What is the meaning of for? Para. Para, ajá. Esto es para ti. ¿Cuál es la relación entre tú y esto? Que esto es para ti, ¿no es cierto? For, by. También todas las que nos indican posición, ¿no es cierto? On, in. Under. Under, perfect. Any others? Above. Above también significa sobre, ¿no? Hay una diferencia entre on y above que no voy a decir ahora porque por el tiempo, ¿no es cierto? But anyway, para que tengan la idea, right? How do you say entre dos cosas? Between. Between. How do you say detrás? Behind. Behind. Thank you. Very good. Very good. How do you say después? After. After. How do you say antes? Before. Before. That's right. Él vino antes de la clase. ¿Cuál es la relación entre él y la clase? Que él estuvo antes, before. So all of these are prepositions and there are many more. So this is interesting. When you have and another very important one, about. Okay? What is the meaning of about? Acerca de, sobre, that's right. For example, that book is about science. That book is about chemistry. This book is about personal relations. Okay? So, about, acerca de. Entonces, luego de las preposiciones, tenemos que usar el gerundio. So, for example, let's write an example in English. Lávate las manos antes de comer. How do you say that in English? Wash your hands before you eat. Yes, wash your hands. Very good. Before eating. Como tengo before, que es una preposición, no podría poner aquí before to eat o before eat o algo por el estilo, sino tiene que ser con el eating. That's right.
Ajá. Pongamos, ese libro es acerca de trabajar en el campo. How do you say that in English? This book is about working. Yes, working in the country. Podría. Country, ustedes saben que es país, pero también es del campo, ¿sí? O sea, no la ciudad, el campo. All right? The country. Por eso la música, esa típica campirana gringa, se llama música country, ¿sí? Countryside can be? Yes, also countryside. Country or countryside. Any of the two is correct. Yes, very good. Very good. Okay. Okay. So yes, after about, you're going to need a gerund because it's also a preposition. Okay. So that is the thing. That is the thing. Now, this has been a review of the cases in which we use each verb. Okay. And I'm going to give you a little exercise that you have to do. I'm going to send you a little homework, okay, for next class. This is also going to be for extra points, okay? This is also going to be for extra points. It's going to be simple, but what you have to do is complete some sentences with the correct forms of the verbs, okay? Does that sound good? So how many sentences? How many sentences? 25. 25, okay. Yeah. Okay. Suena como bastante, pero en realidad solo para ir completando con el verbo en la forma correcta no es la gran cosa, ¿no? Pueden completarlo en Word mismo y me mandan el archivo de Word. Yes. Teacher, I can listen. Can you repeat, please? Sure. You're going to have a little homework. I'm going to send you a Word file with some sentences, and you have to complete the sentences with the correct form of verbs, okay? And I'm also going to explain this on the WhatsApp group, okay? Okay. Okay. Thank you very much. Remember something, next week we are going to have 4 classes, okay? Okay. And the first one is going to be on Monday at the same time. Okay, teacher. Thank you very much for your attention. And one last Thank thing, you. class, Thank you, teacher. Bye, teacher. Thank you, Goodbye. teacher. You're welcome. Bye, teacher. Goodbye. See you, everybody. Goodbye. Bye, teacher. Goodbye. Thank you. You're welcome. Teacher, thank you. Goodbye. Thank you very much for your attention. See you next time. Teacher, Yes. the homework is for Monday? The homework is for Monday. Yes. Okay, teacher, thank you. You're welcome. Take care. You too.